Good morning, students. I hope you are very good. So today we are going to talk about my healthy recipe. As we know, the unit number 1 is related to food and health. So today we are going to learn how to eat healthy easily and fast. So please pay attention here. Nosotros sabemos que nuestra unidad número 1 está relacionada con la comida y la salud. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar sobre una receta saludable de cómo comer saludable, fácil y rápido. Please pay attention to the objective. The objective is to create a healthy recipe using food we can find in our home. Vamos a crear una receta saludable utilizando comida que encontramos en nuestro hogar. Please pay attention to the activity. The activity is to create a healthy recipe using the following aspects: ingredients, directions, photographs or drawings. So now I'm going to show you my recipe, my healthy recipe. So please pay attention because using this example, you have to do your healthy recipe. Pongan atención porque de acuerdo a el ejemplo que yo les voy a mostrar, ustedes van a tener que hacer su receta. My recipe is apple yogurt perfects. ¿Qué es un apple yogurt perfects? Son tacitas de yogur con puré de manzana. Pay attention to the ingredients. My ingredients are 1 cup sweetened applesauce. ¿Qué es eso? Es una taza de puré de manzana. Then dash ground nutmeg, nuez moscada picada. A half cup granola with raisins, media taza de granola con pasas. Then I need a 1/3 cups vanilla yogurt. Necesito una taza y 1/3 de yogur de vainilla. Now, these are the directions. In a small bowl, combine the applesauce and nutmeg. ¿Qué necesito hacer en un bowl? Combinar el puré de manzana con la nuez moscada picada. Aquí hay una fotografía. Then I need to spoon 1 tablespoon granola into each of 4 perfect glasses. Necesito agregar una cucharada de granola dentro de las tacitas. Son 4. Then I have to layer it with 1/3 cup yogurt and 1/4 cup applesauce. Necesito también cubrir cada tacita con 1/3 de yogur y 1/4 de puré de manzana. Then I have to sprinkle with remaining granola and serve immediately. If I want, we can add fruit. Después tengo que espolvorear granola y servir inmediatamente. Si deseo, le puedo agregar fruta. This is my healthy recipe. So now, this is the activity step by step. Esta es la actividad paso a paso. Letter A. I have to write in a paper the different ingredients, draw or paste photographs of each one. Then I have to write the directions step by step, draw or pass photographs. Then I have to draw or pass photographs showing the final result. Make a nice cover and follow the example in this PPT. ¿Qué dice acá? Tienen que escribir en un papel los diferentes ingredientes, dibujar o pegar fotografías de cada uno. Letter B. Write the directions step by step, draw or paste photographs. Escribir las direcciones o lo que hay que hacer paso a paso, dibujando o pegando fotografías. Draw or paste a photograph showing the final result. Dibujar o pegar una fotografía mostrando el resultado final. Make a nice cover. Hacer una linda portada. And follow the example in this PPT. Seguir el ejemplo de este PPT. What is this? I'm going to show you. This is my healthy recipe. Lo tengo acá. ¿Cómo hay que hacerlo? I have a nice cover. Tengo una portada muy bonita. With my data, mis datos, my title, my healthy recipe, and my data, name and grade. Mónica Canales and 6th grade. Then I have
my recipe apple yogurt perfects, and a photograph. Also, I have my ingredients. I have all the ingredients and I have photographs about the ingredients. Tengo mis ingredientes y fotografías de los ingredientes que necesito. Then, I have to the directions. Every direction has one photograph. As you can see here. And finally, I have the final result with the photograph that we need. So this is the activity. This is the activity that you have to do. Esta es la actividad que ustedes tienen que hacer. Tienen que crear una receta in this paper, in a sheet of paper, en un papel, y el cual tienen que presentármelo el día que volvamos a clases y además mandar fotografías a el mail correspondiente.